trekking on the Black Saturday. Nasa di ko rin lapitan ni. We are going to the DSB. Watch out sa mga photos and videos. Ito sa Pasay yate. Lihat ah. Yung forested oh. I like it here. Forested lang yun. Nakangangit dito. So we are going towards the place where we put our motorcycle and our car, which is I don't know how much a distance. So just watch out lang sa Strava. So this place here is full of green hills, not chocolate hills. See, there's another hill. So I do not know if we are going to count this one. Nani ba kaya naka Je? Nani nakaihap pila ni Kabok Hills dire? Kita ihap niya ani. Basta gutom ta, mabusog ta. Dengan nanti karol. So muni ang mga kawanan ga hiking na kami. Kaingon mi sa DSB maglakaw ra. Lakaw thanks. Oh. Oh, di man. Man. So 45 degrees. Asa ni Je? To wala. Wala. Ang degrees na tengah. Ligpan kita. Ito papuyas balay. Nung bakasyon. Para na ikuyog akong mga apo ba. Kuya dito. Kabulan. May kurnis. Atras. Diyarig atras. Kaya nyo ba to? May pala ito tungas sa bukid. Silingan ani. Tuwa dito sa laing bukid. Lami-lami diri kay. Be careful maglakaw dito sa bukid oh. Slippery ang dalan. Na may dalan. Iyot sa Pasay. Nakakita ba may dalan? Ha? Ayaw, masamot din. Namala naman. Hindi ka na kalabasa dito. Ikuan ra. Look at that house. What? So, i-stop namin yan mamaya. The sun is so shiny. So, it's Tada again kinisa. That's a valley out there. So it's already a concrete road out there. Kana concrete out na siya. And this is the true Pulang Yuta. Ini klaro Pulang Yuta. Pulang Yuta. Okay. Also Pulang Yuta. And we are going to turn right. Turn right, my dad. Okay. There you can hear sounds of motorcycle, and it's still wow. Tura ang kanlaon. May trail sa Katuban, pero pagawas ani
karsada. Makaginawa na ta. Uy, nakalipig ka po. Karsada na niya. Sila. Tahun tu dia nak balik yang kuan. Manok? Manok. Dah. Asa? Ano? Distance Part sa dito. 11 kilometers. Tao ba? Time 26 minutes 57 seconds. Tanahan. Previous kilometer in 1 minute 50. Focus on driving. We're going to... These are the people. The people of the universe. Yes, guys. So we're going to DSP. A little bit of the On a DSP. Black Saturday. On a Black Saturday. Today is April. April Fool's Day. Yeah. So we're heading our way to DSP, but not exactly DSP. Just below the DSP. Here are passengers, guys. Say hello to the video. Welcome to the video and welcome to my vlog. Katawa. Hi. Zaza. Hi, Zaza. Yeah. So, this is the first time of the life. So we're going there to spend our Black Saturday. Remind ka mo ha? Asa man? Like Steve Siya ano lang ito? Nice kayo mong camera, daddy. Mas ganang kung mama ikaw. Oh, see, look. Very nice dalan. Very nice, pero careful ka lang suga. Yeah, dulhog. Solar din ang solar. Bigyan na natin. Yan ay daddy, nabungol na ko. Antay, likuan kayo guys. Ingon na ni ang dalan diri. And then once it na yung sa'yo, pag muliko ka, angat sunod na. Oh, angat na. Hindi ay dulog na yapon. It's a prank. So ingani ang mga bukid diri na. Basta magpapahit na rin. Kapag na mga engine brake ka. Yes. Ay mapalit sa home guard. Very nice road. Four Look at the hills. Four lanes ka pa para bulararag humay ng iban. Antay daddy. Look. Line curve. Yes. Ah, see? That's how... Ito ni Mount Kanoza. Dito, last likod. Yan. Sapa dia balik ko na. Ah, okay. Kadalasan doon Saturday naman good mulaag, dili Sunday. Ulay na rin, ulay. Kay klase man pagkaugma. Dili, kita po yung lagi. Ulay na rin. Ulay, barangay Ulay ni Bert. Look at the road. Muna 4 lanes na 2 lanes sa Gapon guys. Ingan ani. Ora pa siya dumagete. Ay, ito nito kay ma-4 lanes. May mga 2 lanes. Na. Wow! Nice. We are here. Oh, real type from tani. Sorry ako. Sayop. Picture na lang nako pa na. Salinan sa Dumaguete kay dakog hawan diri sarado guys. So sa JJM. Look, this is how machine na maguni pa ngana ni. Oh. This is how they to build the gasoline. Morning. Oh, labang oh. Ulay na dia, ulay. Kaila gid ay ng sawa na. Kuana ni Yus, kuana ni Laguanan pa. kuana na oh. No. Salvador na natira nga. Latapon sa pag. Oh, doon sa bato na dadi. Kuana na ligo. Kana nang welcome to sa pit. Hi. Ah, ang aton daw. Doon sa Salvador. Kuana na ligo sa sapa oh. Okay. Welcome to DSP and to the second opening. This one? Yeah. So we're going to Angat already, guys. So you better get ready your engine to Primera and Segunda only so that we can angat the... Sa up to third gear. Yeah. Third gear ba? Hindi ka makusog na dire. Yeah, so we're going, starting the upping hill. Snap. This is the road that is nice. Look at the, ikalkal nila pa oh. Woo!
Lain curve tanan pa. Muni ganan sa mga rider pa. Oh, si Jetro ni ay sayawan na niya. Katong oh, sayawan na ni Jetro niya. Ako ga sa likod ga pamalikas ako. Pangusin ako niya. Yan, ting ako diri ga. Na, angat kada diha. So ingani ka angat guys. Painay rami kay nami mga kids. Ngani ro siya. Nasa? Yes, ingani. Di bisa ko pumasok. Pamabinay, ingani manggod. Abdul. Mabinay na gagmay kayong liko-liko. Lagi araw-araw na. Nako. Yung sama copyright aron ko music. Ay, dito mo niyo. Celebrate you and me every day. It's a bright on the face. Look at the mountains, baby. Tabunan. Wala ka kakarib ito. It's your first time, Sabi. Oh, mountain. Look at the mountains. Very nice. Yeah, this is our driver, the vlogger. Hi. Welcome to my vlog. Yes. Enjoy the view of Juan Salvador. Yes. It's the first time in my life. Ah, kala. Making dalan diri guys. Oh. Kani supo yun. Kita na, di ba? Sa daan dito, parang kulay full of clouds. The sky of clouds, guys. Ano That's sa what... opposite? Ay, sa gani? Ano ba sa opposite? Benita. Ano lang? Four lanes kayo. Bulularag, humay ng Yeah. one lane. One lane is for the humay, guys. Bunga cafe po do. Nagka nagdiri pang matambayan. Look at the road, so nice. And it's so cold already. And it's already 9:30. 9:30 ba? 9 o'clock. And it's still cold. Sada gini mo camera, paano babawag na. Oh. Niyato sila. This is another resort. Yeah. Another resort. Wala din lagi require helmet rin, no? Bagay. Eco Park. Naku, Eco Park. Oh, there's a park there. You can park your wheels. Kung sige ko, ang atol ka na po. Kato na. There. Kanya ko na sila dito. There, pine trees. Sa cold, pwede mo find this. No, labad ladera. Des pinaganita tadi. Mura man makatubo din yung dungay. Ang gikuan sa Don Salvador din dalan ganila ganahan kay mga rider ba agi-agi diri pa. Kay tawhay ra ba. Feels good. Liko na siya. Dali, liko na dali. Ha? Liko na Jetro. So, we're here. Highway 16. Oh. Really not too much far. It's like 40 minutes travel. Parkingan? Nata? Entrance ni? Kanat.
dagay anak pa. So we are here, guys. Look, there's a big Christmas tree. Yes. It's a rich park. As much better kay maka-video me. Yes, sir. Okay. This is our parking boy. Bus. Musulod na may bus. That's our bus. Oh. Nice. I don't know. Sulod lagi ko. Sulod. Wow. So we're parking just here. We are. Darira. Bus. Darira, bus. Yeah, so after parking my car there, I'm now about to go down. So ito yung kanilang dito. Yan. So meron silang overlooking dito. Yan. Tapos papunta tayo sa ilalim. Again, this is Highway 16 Resort Coffee and Resort. Yan, daming swimming pool. Yan. So ayun, colored. And then, yan, dito may pool na maliliit. Well, again, di ko pa kabisado sa may maganda. Yan, may dragon dito. So, for kids, kasi colored. Ang daming pasikot-sikot. Yan. Okay. Ganda ng music. Yan, may dragon. Oh. Dragon. Wow. Bakit? Ba't dragon? Yan. So, sa ilalim nga pala. Buses sa ilalim. So, maliit na playground. Punta natin sa pool. Yan, meron silang yan, sa panlikod pala buses. So, ito na yan. May slide sila. Yung naligo ng mga bata ko. Okay. So, naligo ng mga bata ko. At DSB. This is the Mount Canlaon at 1 o'clock of Black Saturday. So look at the topmost part is covered by clouds. Halos lahat ng area dito is covered by clouds. So this is from the vantage point of Highway 16 Resort and Coffee Shop here at Don Salvador Benedicto. So let's try to take a photo or a video of Mount Canlaon for 10 minutes. Tingnan natin kung may mga ay mga diri sa ano asa ni siya kabangahan paring supa so may badyo ka
Wow, kalami. What is that? Your sore throat. Patay. Now 4 o'clock and still talagang maulap. So yung first day lang natin nakita yung kwan ng Mount Canlaon. So ngayon ay maulap. Tingnan natin mamayang gabi. It's now almost 6 in the evening, early evening at yan. Sadyang the whole day balot talaga ng kwan. Clouds ang Mount Canlaon. So we still have tomorrow. Tingnan natin, we still have tomorrow morning to stay here. Sana makakita tayo ng early morning na magandang Canlaon sa Easter Sunday tomorrow. Bye-bye mga kamags.